In Malawi and Zambia, a silent crisis is stealing the lives of women and girls. It's not a new virus or a mysterious illness, but a preventable tragedy: unsafe abortion. In Malawi, it accounts for a staggering 18% of maternal deaths. Just across the border, Zambia's more progressive law has not been enough, with unsafe abortion contributing to 13% of mothers lost. But behind these statistics are real people, women and girls whose stories have been shrouded in silence and shame. This documentary is about breaking that silence. We journey into the hearts of survivors, health workers, and communities to uncover the human cost and to amplify the urgent call for change. Meet two young girls from Malawi. Their stories are rarely told, hidden behind fear, stigma, and silence. Ndi second year ku college pamene ndinazindikira zoti ndili ndi mimba. Chinali chinthu chovuta kwambiri chifukwa chokuti ndinkasowa kuti ndimuuza ndani ndipo ndipanga bwanji, chifukwa ndinkasowa zoti olo kuti ndauze abambo kuti ndili ndi mimba yanu sakanachitira bwino chifukwa anali kale ndi family yawo. Sinkanawuzanso azinzanga kwa ndinkauka kuti andijaji azindiyang'ana ndi diso loweruza. Sindinakawuzanso mayi anga chifukwa choti amadwala BP komanso ali ndi maudindo kutchalichi. Then ndinkauka kuti anthu aziti chani, azinzawo aziwaseka aziwanena. Komano panali mtsikana wina wake wamklasi mwake nthawi imeneyoyo amene ndinamvapo zoti iye anachotsako mimba. Ndiye ndinapita kwa iyeyo. Iye ndi amene anandiwuza kuti ndipite ku room kwake akandithandiza. Anandipasa mapilisi 8. Anandiwuza kuti ndimwe mapilisi 8 onse pakamodzi ndipo mimba ichoka. Ndiye ndinapita ku room kwanga ndinakamwa mapilisi aja onse pakamodzi mmene anandiwuzira. Kenako ndinagona. Komano kuyambira nthawi imeneyoyo ndinkamva kupweteka mimba kwambiri komanso ndinkatuluka magazi. Zimenezi zinachitika kwa tsiku loyamba. Pofika tsiku lachiwiri nayamba kumva ngati malungo, ndinkamva thupi kukhanya, kupweteka kuja kumapitirirabe ndipo ndimamva kupweteka kwambiri zoti sinamvepo mmoyo mwanga onse. Mapitirirabe kutuluka magazi mopitiriza mosalekeza. Zimenezi zinakhala mpaka kwa masiku 5. Kenako ndinabwerera kwa mtsikana uja ndinakamufunsa kuti zimakhala chonchi. Anandiwuza kuti ayi tiwena tipite ku chipatala. Ndiye tinapita ku chipatala kumeneko manesi anandilandira koma anandilusira kwambiri. Ndikumbukira anandiyankhula mawu ondinyoza komabe poti ndinali mululu ndinangopirira kuti andithandize. Kenako anazandiwuza zokuti inali infection, kuti zinali zitasalira zinthu muchiberekero mwanga. Ndiye amene ananena kuti akuyenera apange washa kuti kapena azitsukemo. Kenako pamene anandiwuza zokuti ndinabwera mochedwa ku chipatala ndakuyenera ndichotse chiberekero. Kufikira tsiku lero makolo anga samadziwabe kuti zimezi zinandichitikira. May 2022 nthawi imene ndili ndi zaka 15 kapeza boarding school 94. Ndeno zinazo ndinambopanga chibwezi ndaphunzitsa maths chifukwa maths sindinkakhoza. Ndeno nthawi imene anandinyengera kuti ndigone nawo. Nditagona nawo nakhala bwinobwino. After 4 months pamene ndimazazilira zoti
ndili ndi mimba. Ena kono nazauza iwo zoti ndili ndi mimba, anazoti sali konzekera kuti akhale pa banja lonso kuti akhale ndi mwana. Ndeno anazabweza zimankhwala zina zoti ndime kuti mimbayo mtamwe zimankhwalazo zinkawawa, mumvere ngati muli zisafu, aloe vera. Ndidakhala mivo napozo sindinkamva bwino thupi, anditengera kuchipatala. Kuchipatala tafika anayamba kuona kuti vuto inayi chani. Atandiyezayeza anapeza kuti mwana sakundanso mtima, kuti mwanayo wamwalira. Kenakono anaganiza angochosa chifukwa ndaondochosa sindikhala bwino, andichosa unditsuka mandipasa ma-treatment ena nanga imene chonso mayeso sindinalembe chifukwa nthawi imene amalemba anzanga mayeso ndinali ndili kuchipatala kulandira chithandizo. Kwambiri nthawi imeneyoyo mutu wanga sumakhala kuganiza bwino chifukwa nthawi zambiri ndimakhala pandekha, anzanga amangondiseka pamene ndingayende, ndoti ndimangoziona zoti ndine mtsikana wolephera. Mwalizo nthawi naganiza kuti ndikhoza kungozipha kuti ndichose chilonzo. These girls are not just statistics. They are daughters, sisters, friends, whose voices now reveal the unseen consequences of unsafe abortion. Unsafe abortion is not only a personal tragedy, it is a public health crisis. Here, health experts from Malawi and Zambia share their insights, drawing from years on the front lines. The commonest complications that so far made in the world septic, or I would say septic miscarriages or sepsis, hemorrhage, and uterine perforation, which I would say is pelvic organ injury. So these are the three commonest complications that I've seen from this. Most of the cases that we see are unsafe abortions, just that they report and they hide some information that they are very severe, because as we, let's just use the word unsafe itself. These people have had an abortion that they know if they go somewhere they'll be judged. So it takes them a long time to decide whether they should come to the hospital or not. So most of those patients that have had unsafe abortions report very late. Normally, we in a resource constrained as we are, when it comes to unsafe abortion and it has come with complications, it requires a lot of resources than it would have if it was safe. For example, let's say this patient has reported in with hemorrhage. She would need a transfusion, not even just once, but multiple transfusions, which is expensive on its own. The patient has reported in with a septic miscarriage. They would need to be evacuated in theater. So just the resuscitation itself would need a lot more resources than if it was safe, and going to theater itself. So it strains the already strained resource settings that we are in. Because most of these unsafe abortions are mostly in teenagers. The only thing I would change is, or that is already there, but I would just need to be intensified, is family planning. Our teenagers should be introduced to family planning methods as early as we can, because if they get pregnant at that age, they know I'm not fit for pregnancy, they resort into unsafe methods of taking out these pregnancies. In the heart of Blantyre City, Malawi, Chief Chinyonga reflects on the profound impact of unsafe abortion on young women and their families. Safe abortion is needed, but from a Christian point of view, we don't accept it. I am one of the advocates of no abortion. What they should do is to sensitize these young ladies
how bad it is to have unsafe abortion. You are risking your life, and that type of abortion, you are between life and death. Therefore, do not attempt. I repeat, do not attempt. Definitely, there's still a lot of stigma in society, and I won't blame society because when you look at Zambia, Zambia is a Christian nation, so a lot of people in Zambia are Christians, and according to the Bible, abortion is deemed as a sin. So it's really going to be hard to change people's mindset to say this is something that we should allow people to make the decision or allow people to do. So the stigma is there in churches, in schools, in workplaces. So it's really even hard for a woman to just like come out in the open or to visit a health facility to say they want an abortion, because even the stigma sometimes even comes from the health personnel themselves. As we have heard, unsafe abortion is one of the most preventable causes of deaths among women in Malawi and Zambia. We see the consequences in our societies every now and again. Behind every statistic, there is a young woman in pain, there is a family in shock, and there is life changed forever. We know what needs to be done in order to prevent this. My message is simple. We need political will to enact legislation in as far as access to safe abortion services is concerned. Not only that, we also need financial commitment in order to pull resources together so that all these young women can be able to access reproductive health and rights services easily. This is how we change lives. This is how we prevent unsafe abortion. And this is not just a health crisis, it's a matter of human rights and justice. Governments must act by investing in sexual and reproductive health, allowing more grounds for safe abortion access, and ensuring that no woman is denied dignified care. Every woman deserves the right to live safely, freely, and without fear.